प्यारे बच्चों, हम आपके लिए एक और बहुत प्यारी सी कहानी लाए हैं। उसका नाम है उल्लू के बच्चे। Dearest children, we've got another wonderful story for you. It's called Owl Babies. एक दफा किसी उल्लू के 3 बच्चे थे, सेरा, पर्सी और बिल। वो दरख्त की एक शाख के सुराख में अपनी माँ के साथ रहते थे। इस सुराख में टहनियाँ, पत्ते और उल्लू के पर थे। ये उनका घर था। Once there were 3 baby owls, Sarah, Percy and Bill. They lived in a hole in the trunk of a tree with their owl mother. The hole had twigs, leaves, and owl feathers in it. It was their house. एक रात जब वो जागे तो उनकी माँ जा चुकी थी। मम्मी कहाँ है? सेरा ने पूछा। हाय अल्लाह, पर्सी बोली, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। बिल बोला। One night they woke up and their owl mother was gone. Where is Mummy? asked Sarah. Oh my goodness, said Percy. I want my mummy, said Bill. बच्चों ने सोचा, तमाम उल्लू सोचते बहुत हैं। मेरे ख्याल में वो शिकार पर गई है, सेरा ने कहा। हमारे लिए खाना लाने, पर्सी ने कहा। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, बिल ने कहा। The baby owls thought, all owls think a lot. I think she's gone hunting, said Sarah. To get us our food, said Percy. I want my mummy, said Bill. लेकिन उनकी माँ नहीं आई। बच्चे अपने घर से निकल आए और दरख्त पर बैठकर इंतजार करने लगे। But their owl mother didn't come. The baby owls came out of their house and they sat on the tree and waited. सेरा बड़ी शाख पर, पर्सी छोटी शाख पर और बिल आइवी के एक पुराने टुकड़े पर। वो वापस आएगी, सेरा ने कहा। बहुत जल्द आएगी, पर्सी ने कहा। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, बिल ने कहा। A big branch for Sarah, a small branch for Percy, and an old bit of ivy for Bill. She'll be back, said Sarah. Back soon, said Percy. I want my mommy, said Bill.
جنگل میں اندھیرا تھا، ان کے چاروں طرف چیزیں گھوم رہی تھیں، مگر وہ بہادری سے ڈٹے رہے۔ وہ ہمارے لیے چوہے اور اچھی اچھی چیزیں لائے گی، سیرا نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، پرسی نے کہا۔ مجھے میری ممی چاہیے، بل نے کہا۔ It was dark in the wood and they had to be brave, for things moved all around them. She'll bring us mice and things that are nice, said Sarah. I suppose so, said Percy. I want my mommy, said Bill. وہ بیٹھے اور سوچنے لگے۔ سب الو سوچتے بہت ہیں۔ میرے خیال میں ہم سب کو میری شاخ پر بیٹھ جانا چاہیے، سیرا نے کہا۔ اور وہ تینوں ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ They sat and they thought. All owls think a lot. I think we should all sit on my branch, said Sarah. And they did, all three together. شاید وہ راستہ بھول گئے، سیرا نے کہا، یا لومڑی نے اسے پکڑ لیا، پرسی نے کہا۔ مجھے میری ممی چاہیے، بل نے کہا۔ الو کے بچوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور چاہا کہ ان کی ممی آ جائے۔ Suppose she got lost, said Sarah. Or a fox got her, said Percy. I want my mommy, said Bill. And the baby owls closed their owl eyes and wished their owl mother would come. اور وہ آ گئی. And she came. خاموش درختوں کے بیچ سے فراٹے کے ساتھ سیرا پرسی اور بل کے پاس آ گئی. Soft and silent, she swooped through the trees to Sarah and Percy and Bill. Mommy, mommy, وہ سب چلائے, پڑپڑائے, ناچے اور شاخ پر اچھلنے کودنے لگے. Mommy, mommy, they cried, and they flapped, and they danced, and they bounced up and down on their branch. یہ سب کیا ہنگامہ ہے؟ ان کی ماں نے پوچھا. تم جانتے تھے کہ میں واپس آ جاؤں گی. بچوں نے سوچا. تمام الو سوچتے بہت ہیں. مجھے معلوم تھا, سیرا نے کہا. مجھے بھی معلوم تھا, پرسی نے کہا. میں اپنی ممی سے پیار کرتا ہوں, بل نے کہا. What's all the fuss? Their owl mother asked. You know I would come back. The baby owls thought. All owls think a lot. I knew it,
said Sarah. And I knew it, said Percy. I love my mommy, said Bill. بچوں کہانی یہاں ختم ہوتی ہے. ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. خدا حافظ. Children, the story ends here. We have to say goodbye. Until next time. Bye.